Hello my viewers, this is Gracious Kaman TV. Welcome to our today's show, and let us now discuss President Uhuru Kenyatta's costly mistake that has actually cost him dearly. When you look at Uhuru Kenyatta, you realize that sometimes amejiletea matatizo yake ye mwenyewe. Ni kama yule chachadu ambaye amejipalilia makaa. For instance, the first mistake that he made was to give Ruto the treasury ministry. Kwa sababu wakati ambapo alimchagua pale, unajua serikali iligawanywa mara mbili, nusu bin nusu. Na kama kuna serikali ambayo inaweza kuitwa ya mkate nusu, si gine ila ni hii ya Uhuru na Ruto. Ruto government was nusu bin nusu mkate. So wakati alimpatia treasury, tunaona mambo mengi ambayo yalitokea. Ufisadi ulikithiri, and from his own words, the country loses more than 2 billion every day. And you can imagine the loss that this country is going. Kwa ilikuwa ni tatizo kubwa sana. Mambo ya Eurobond yakatokea, ambapo mabilioni ya pesa yalipotea. Kimwaler, Aror na the irrigation scheme there, the Ghana Kwaru project. Kukawa na ufisadi ambao haukadiriki. And we blame him because why should you give the money to your opponent? Kwa sababu tangu mwanzoni Uhuru and Ruto have never been friends. Kile ambacho kimekuwa ni kwamba Ruto wanted the government, Uhuru wanted the government, so they had at one point to agree. Kwa ilikuwa ni kosa kubwa sana. The other mistake which has been very costly to this country ni kumpatia the energy ministry docket. Kwa sababu kama unaviona, the tariffs were skyrocketing. Bei ya stima, gharama ya stima ikawa juu sana. The cost of production, and actually I believe that matatizo ambayo the country is experiencing from fuel shortage to whatever is a result of this ministry. Kwamba walipewa kadarasi, walipewa jukumu la kusimamia wizara ya kawi. It was a very costly mistake, because when you look at the defense, the security docket, which was in Uhuru's government, which is headed by none other than the powerful Matiang'i, if you look at that ministry, it is very competent, it is very efficient. Angalia vile ambavyo wameweza kukabiliana na Al-Shabaab. Al-Shabaab are now a thing of the past in Kenya. So they are trying, they have done a lot. Tofauti kabisa na hapo beleni. So it was a very, very costly mistake. The other mistake that he did is that Uhuru never took Raila to the Mount Kenya people. Immediately they agreed to have a handshake. Hatumuoni akimpeleka mgeni wake ndugu yake mlimani. Unajua mtu akioa, sababu unajua Raila alikuwa ni kama bibi wa pili. Akishaoa bibi mwingine ilikuwa ni vizuri kumpeleka nyumbani, na nyumbani si kwingine ila ni Mount Kenya region. This was a very big mistake, because even now many people did not understand what transpired between these two people. Hawakuelewa ni kipi ambacho kilitokea pale. Ilikuwa ni kosa kubwa sana, na mpaka sasa hata hajamleta akisema kwamba kile ambacho wanafanya, kile ambacho wanazungumzia. And even the issue of BBI, it was never discussed in the Mount Kenya region. The BBI had very good issues, like one man, one vote, one shilling. Ni jambo moja ambalo liwapendeza sana watu wa Mlima Kenya. Lakini nobody came to explain to the people of the mountain what this BBI entails. The other costly mistake is that he never prepared his hair. Hakutayarisha mtu ambaye angekuwa kingpin wa Mount Kenya. Unapoangalia kwa mfano, yeye alitayarishwa vizuri sana na mwenda zake Kibaki. Uhuru aliletwa pale na Mishuki. It is Mishuki who told us that if you want to negotiate for power, you have to come through Uhuru Kenyatta. Lakini yeye alifanya hata kosa kubwa sana kule kumfurusha Mwangi Kijuli. It was a costly mistake. And you see now what is happening is that watu wanajua sasa anaondoka mamlakani. And wengi unasema anataka kubaki pale because now is the chairman of the Azimio Council. Kwa unapoangalia utaona kwamba ilikuwa ni kosa kubwa sana kule kukosa
kuwapa watu wa Mlima Kenya mwelekeo na kuwaambia kwamba huyu ndiye atakuwa kiongozi wenu. This will be your Mount Kenya kingpin. The other thing is that he did not actually do well, kwa sababu kule kumsaidia Ruto kuweza kuepuka kesi ya ICC, because I understand he is the one who helped him so much to escape justice. Ilikuwa ni kosa kubwa sana, kwa sababu tunajua ya kwamba Ruto was accused of crime against humanity. Thousands of lives were lost. Kanisa ikachomwa, mali maelfu kwa maelfu yenye dhamani ya mabilioni ikaharibiwa kule, watu wakapoteza mashamba yao. But you see now, when it comes to politics, these people were able to defeat justice. Na niye alimsaidia sana. Ni heri agiachilia mkono wa sheria kufanya kazi zake. And you see, the ICC said that this case can be opened any time. It was a costly mistake. Kwa sababu unajua sasa Ruto haogopi kutokana na hata vile ambavyo yeye huwa anaongea. Ni kwamba yeye, before he had this issue, he was very loyal to the president. Lakini sasa wakati ambapo aliweza kujinasua kutoka meno ya simba, akaonyesha yake sasa, na sasa the person who was suffering, it is none other than Uhuru Muigai Kenyatta. In my view, this was wrong. The other mistake that he did is that he agreed to share power 50%. 50%, nusu bin nusu, ilikuwa ni kosa kubwa sana. Because you see, when Ruto was given his part of the bargain, he gave all the position to the Kalenjin community. Na Ruto hakumpa hata Muislamu hata mmoja. Hakuna mtu ambaye alipata nafasi katika sehemu ya Ruto. Whereas in Uhuru's part, tuliona kwamba aliweza kugawa the 50% were distributed among almost all the communities in Kenya. And it was a costly mistake, because even today, the government is dominated by Ruto government. Most of these ministries, the Ministry of Finance, Treasury, ukienda pale, wale watu ambao wanatoa kadarasi ni watu wa Ruto. The Ministry of Education, if you go to Jogo House, the same thing. If you go to Ministry of Roads and Public Works, unapata ni watu wa Ruto. It was a costly affair, because utaona kwamba ni kabila moja ambalo liweza sasa kunufaika instead of sharing power with all the communities. The other thing is that he allowed Ruto a leeway in Mount Kenya. Kule kumtuma, unajua kuna hadithi moja ambapo the chameleon Lubwi Kinyoga alikuwa anatumwa ambia watu wasife, akawa anatembea pole pole sana. Watu walifika pale akaambia watu sasa, aliyetumwa na Mungu akaambiwa watakuwa wakifa. And even today the people are still dying because of the shortcomings of the chameleon. Like God who sent the chameleon, I think Uhuru sent the wrong person in Mount Kenya region. Kwa sababu alikuwa anawaambia yale maendeleo ambayo alikuwa anaendelea pale, yeye alikuwa anayaleta pale. Kule kwenda kufungua miradi, it was costly, it was wrong, and should never be repeated. And even advise right when he takes over the government, he should be very careful with such mistakes, because they cost him dearly. And if you are here for the first time, take a second, subscribe to our channel, hit the red button, hit the thumbs up button, comment and share our video. And for our subscribers, remain very, very grateful and have a fruitful day. Don't make mistake.